Yes, welcome to Pebeto TV. And there is one thing that I would like to talk about today. But before we talk about it, make sure you subscribe to this channel, like this video, tell a friend to tell a friend, and then mkawaite wote, so that we know we get to discuss some of these things zenye zina happen and zina make the headlines in this country. So if you are very keen on what is actually happening in this country, you realize that kumekuwa na some series of events, but today ningependa sana kuongelelea one of those events zenye zimekuwa zikitake place, and one of them being hii incident yenye ilihappen hivi majuzi of those 4 ladies and one taxi driver mwenye alikuwanga assaulted with the ladies. Actually, we are not sure how we ended up at this particular point, but we'll just try to, try to understand what actually happened. And if it's a criminal offense, then I think those liable wanafaa kuchukuliwa a very serious hatua, and maybe another party might have found justice. And if you're wondering what I'm actually talking about, so there is this incident, just as I have said, of that man, mwenye alikuwanga attacked na a number of girls. Yeah, so I'm about just to play that video right now so that we get to understand what I'm actually talking about. I want us to watch this video and see how gender-based violence is actually still a discussion that we are discussing in 2025. So I want us to watch this video. So sitaki kuweka hiyo video for long because some of these social media platforms zinakuanga so strict to such videos when they are played. But let's just try to understand what is actually happening. So if my eyes zinanionyesha the right thing, I'm seeing one man akikuwa dragged na one lady as the other one anampiga na bag, and then the other one is trying to do some breakage kwa hiyo gari. Unacheki huyo mwingine like anajaribu kuvunja side mirror and what have you. Of course, this is one of the videos zenye zimespark conversations online. But if you are wondering, how did we actually end up at this particular point? Then we've got some of the people wenye wameongelelea hii story, especially let's draw our attention to 2 people actually wenye wameongelelea hii story, that is Mike Sonko na Mosiria, who is the former environment is it the CS wa Nairobi, something to do na the environmental shit. So basically, if you ask me, did I expect someone like Sonko to react in such a video? My answer is yes, because Sonko ni some of those people wenye wamekuwa wakichampion against gender-based violence, and kama unaweza jua like hivi majuzi the other his daughter is one of the people wenye walikuwanga affected. Unaweza kumbuka like kuna time the husband wa daughter wa Sonko ali assault the daughter
Sonko alikame out very vocal akiongelele about your story, and now here we are again today. Sonko ameongelele your story, but let's listen to what Sonko had to say. Okay. Leo ni 22nd Jumatatu, lakini sasa raundi hii girl child hapana, umetuangusha na si nyote Hii kaujire sengine mnakunywa bila plan hadi sababu ni festive season. It is wrong. Yeah, there is no way you can insult and assault an Uber driver, a taxi driver. Yeah, somebody has picked you from a club, has dropped you home vizuri, then mnaanza kumchapa mademu wanne, mnamchapa na handbag, mnamtandika. Okay, so first of all, I think Sonko alikuanga anatoa views yake hapo, but if you heard about the person mwenye alikuwa assaulted, because there is a video on the taxi driver akiongelelea what actually happened. So Sonko ya alikuwa na air views yake, and basically the version ya Sonko is not the version of the taxi driver, because Aqua amewatoa kwa club or anything. These are just people who started assaulting the taxi driver from nowhere. That is according to the driver mwenyewe. So let's just listen to what the driver had to say, so that sasa tuongelele hiyo story once and for all. Yes. Certain guy, a guy. Yeah. Nikaenda kumchukua kutoka hapo Black Samurai. Hapo Black Samurai chini. Yeah. So customer akakuja akaingia kwa gari. Penye amekaa, we were waiting for his friend to come. Okay. So hawa wasichana wakakuja wakashuka hapo chini. Wakafungua mlango, mmoja akafungua mlango akakaa mbele. Mwingine akajaribu kufungua nyuma, akapata kuna client amekaa hapo. Akamwambia ati ashuke, wao wako waine na hii gari ni kubwa. Yenye wamerequest sijui ilikuwa ndogo. Alafu wakae ni wapeleke. Nikamwambia no, I already have a client na niko na trip yake mpaka nianzisha trip. So there's no way I can cancel the trip. Ati ni wapeleke. I have to serve this client. Okay. On the process, ndio hiyo client akafunga mlango hivi akafunga. So huyo msichana ni kama aliguza vidole na mlango. Msichana akarudi nyuma mbio kwa gari, akashika wiper ya nyuma ya boot, akaifunja. So ndio nikafungua mlango, nikatoka, nikaenda nikamshika. Marafiki zake wakakuja wengi, wakaanza kuniambia, kunipiga. Walinipiga sana by the way. Walimpiga, CCTV amepigwa vibaya. Walinipiga. So huko wabeba. No, they were not even my clients. Hawakuwa my request. Yeah. So wezi pigana na mwanamke, and that's a narrative yenye imekuwa spread. Basically it's a narrative that comes from the empowerment in the girl child amepewa over the past few years, and that's when ilikuwa nimeanza hii story na kusema how the girl child has been empowered to such a level that now if a man gets assaulted, sometimes it may never get to see the light of the day. And hapo mbele when the taxi driver alikuwa explain when he went to report this incident, he found a woman, a police woman at the gender offices uko Kilimani. He found a police he found a woman officer in that facility, and akapelekwa, akaulizwa like what happened, then akaulizwa if there was how do we call it, if there were witnesses kwa hiyo story yake, and if you could just listen to what actually happened, uta realize that kuna some level of cover up in a kuna some level of cover up yenye hawa wase wana try kuachieve. So I want us to listen to what actually happened. Bwacha nione kama naweza tafuta hiyo aki-explain on that. The story the last night. Nikatoka nyumbani nikakuja mpaka Kilimani.
nikapata huyo madam, wakanipeleka kwa ofisi ya gender. Yeah. Wakanikalisha hapo, wakaanza kuniambia, wakaniitisha evidence ya yenye niko nayo, nikamwambia mimi sina. Wakaniambia sikuwa najua kama hata hii video by the way iko. Juu kulikuwa na watu wengi hapo hiyo commotion. So akaniitisha witness, nikamwambia witness unless mnipe madakika nitafute niende mahali hiyo scene ilitokea, atafute evidence kutoka hapo. Wakaniambia no, hatuna time. Wakaniambia hatuwezi endelea kuzuia watu kwa cell kama hakuna nini evidence. Na it's unlawful kuzuia watu kwa cell 24 hours. Akaachiliwa. So kutoka hapo ndio waliachiliwa. Wakaniambia niandike withdraw case. Sababu sikuwa na otherwise sikuwa na mtu mwenye anaweza uka withdraw. Nika withdraw your case. So jamaa alidanganywa a withdraw case. Also, let's listen to what Mosiria alisema regarding this story. Ya kina dada hivi. Huyu ndugu yule alimpiga ule dada ashikwe achukuliwe hatua. Kwa sababu wanaume wamepigwa wananyamaza. Ingekuwa ni mwanamke alipigwa na mwanaume, saa hii polisi wangekuwa kila mahali wanatafuta huyo mwanaume hadi kwa choo. But huyu jamaa yeye alipigwa na wanawake, wakaingia kwa taksi yake, wakaharibu gari yake, wakamuibia, hata waliiba. Najua kuingia kwa gari ya mtu vitu ilipotea. Sasa hivi wako free, waliachiliwa, wanatembea. Mimi nataka kuomba rafiki yangu OCS wa Kilimani afuatilie kesi kwa sababu is a good man. Na pia DCIO wa Kilimani kwa sababu alipoti kwa police, DCIO pia wa move in with speed. They arrest those culprits, process them to court. You don't need an evidence. Already the evidence is all over social media that this guy was assaulted. They broke his car. Which evidence do you need again? Yeah, like which evidence do you need again? And again, just as I had said, like this is just one of the story out of the many stories zenye probably hazijaona the light of the day. I'm very sure there are a lot of men uko nje wenye wanapitia the same incidents, but either they don't get to speak up or maybe there was no camera to, capture some of these moments. And of course, if at all this man could have reacted, and I just want to salute this guy, if at all ange-react, everything could have changed. In fact, sahi, we could be talking about another issue, like ingekuwa dilute some of these things zenye mmeona kwa hiyo video. So I'll want us to throw this back to you as my viewers. Like, what do you think? What do you think, like, the girl child has been empowered so much that if some of these things are happening to men, like, it may dilute, or like, what do you think? I want us to, tuingia hapo kwa comment section. Let's talk about this. Like, you can share your views on this so that we try to understand, like, where are we heading as a nation in terms of community-wise and in terms of girl child empowerment and boy child empowerment. So tukutane pale comment section. Let's air our views hapo hivyo tuone venye kuko. So till next time guys, salute.